Hello viewers, welcome to my channel. Today I am here with yet another bank reconciliation statement. This is a question which is asked in May 2025, recently, before I think 2 days. It's for 10 marks. This is starting with the debit balance of passbook. So without wasting much further time, let us get into the video. The question says, prepare bank reconciliation as on 31st March 2025 for Messrs. XY Brothers. Okay. So at the moment you see 31st March 2025, you may get confused whether I should prepare an adjusted cash book because it is the accounting year ending. But so far, the question is not asking you explicitly to prepare an adjusted cash book. You need not prepare a cash book. They have asked you only to prepare a bank reconciliation statement. So you have to prepare a bank reconciliation statement. Okay? You understand that first. Then now we will start with the bank passbook showed a debit balance. This is the passbook. Okay. This is the bank statement or passbook showed a debit balance. Debit balance for passbook means overdraft. We have taken more amount. That is our balance is 0 and we have withdrawn 62,500 extra. That is one kind of loan given by the bank. Again and again I am stressing that you consider it as a short-term loan. Ma'am, how I should understand this is a short-term loan? Because any overdraft, you have to return it within a year. It is a current liability and the bank will charge you interest for that also. They are not giving it free of cost. Okay. So we are having 62,500. This is the overdraft as per passbook. Okay. So now what is your target book? Because they have given the balance as per passbook. This is the balance as per passbook. Immediately you should understand my target book is cash book. You have to reach the cash book balance. You should keep it in mind whenever your target book is, whether it is a passbook or a cash book, immediately it comes to your mind that whatever is done in the cash book, you have to do the same thing. That's it. உங்களுடைய டார்கெட் புக் வந்து கேஷ் புக். நீங்க கேஷ் புக் பேலன்ஸ்க்கு தான் இப்போ போகணும். அப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? நீங்க கேஷ் புக்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அதைத்தான் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ ஃபார் தேட் ஒன்லி ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின் உங்களுடைய கேஷ் புக்கை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது? ஸோ தட் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஓகே. ஸோ if suppose you are having a cash book, any item you are writing on the debit side. Debit side means a receipt side. Anything you are writing here means in case of overdraft with the bank, இங்க நீங்க எழுதும்போது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா you are depositing some amount into the bank account. அப்ப நீங்க பணத்தை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுவாரு? அவர் கடனை குறைப்பாரு. So bank will also do the same thing. பட் இந்த பணம் இங்க நம்ம வந்து கேஷா கொடுக்கல, செக்கா கொடுக்கறோம். ஸோ பேங்க் என்ன பண்ணுதுன்னா the bank will send it for collection. பேங்க் என்ன பண்ணும்? அந்த செக்கை ரிசீவ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு கடனை குறைக்காது. This will send it for collection. கலெக்ஷனுக்கு வெளியே அனுப்பிடும். ஸோ கலெக்ஷன் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பேங்க் உங்க கடனை குறைக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பிசினஸ் பண்றவங்க நாம மீன்ஸ் நாம தான் பிசினஸ் பண்றோம். நாம தான் XYZ பிரதர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க.
அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு செக்கு பணம் வந்த உடனே நான் இங்க என்ட்ரி போட்ட உடனே என்னுடைய புக்ஸ்ல நான் கடனை குறைத்து விடுவேன். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ சப்போஸ் இப்போ பேங்க் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. I'll just draw. My drawing is not so good, but still for understanding I draw here. In the bank, suppose ஒரு கஸ்டமர் வந்து டைரக்டா இங்க உள்ள வந்து பணத்தை போட்டுட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. என்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள பணத்தை போட்டுட்டாருன்னா, அப்போ பேங்க் என்ன பண்ணிடும், அதுக்கு பணம் ரிசீவ் ஆகணும். உங்க அக்கௌண்ட்ல பணம் ரிசீவ் ஆகணும். நீங்க கொடுத்தாலும் சரி, யார் வந்து உள்ள அந்த அக்கௌண்ட்குள்ள கணக்கு அமௌண்ட்டை போட்டாலும் சரி, பேங்க் என்ன பண்ணும், இம்மீடியட்லி இட் வில் ரெடியூஸ் யுவர் லோன். ஓகே. இப்போ 62,500 எங்கிட்ட கடன் இருந்துச்சு. ஒரு ஆள் என்ன பண்றாரு, கொண்டு வந்து 1000 ருபீஸை உள்ள போடுறாரு. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Then it is just a piece of cake. It is left hand job if you understand the thing. 10 marks எங்கேயும் போகாது. Every time you will get 10 marks. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆள் வந்து 1000 ருபீஸை கொண்டு வந்து என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல, என்னுடைய அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் XYZ பிரதர்ஸ் உடைய அக்கௌண்ட்குள்ள போடுறாரு. போட்ட உடனே பேங்க் என்ன பண்ணிடும், என்னுடைய கடனை 1000 ருபீஸ் குறைச்சு, ஐ எம் ஹேவிங் 62,500 61,500 ஆக்கிரும். ஆனா இந்த ஆள் போட்டது எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரவில்லை. there is no information. ஸோ நான் இந்த சைடு என்ட்ரி பண்ணவில்லை. இந்த சைடு நான் என்ட்ரி பண்ணாட்டி ஏன் புக்கில் என்ன இருக்கும், கடன் கூடியிருக்கும். புரியுதுங்களா? அந்த 1000 ரூபாய் என் புக்கில் கடன் கூடியிருக்கும். நான் இன்னமும் எப்படி வச்சுட்டு இருப்பேன், 62,500 தான் வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். ஆனால் பேங்க்ல அந்த கடன் எவ்வளோ ஆயிடுச்சு, குறைஞ்சிருச்சு. ஆனால் என்கிட்ட அந்த 1000 ரூபாய் கூடியிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம என்ன எழுதிட போகிறோம், ஓவர் டிராஃப்ட். ஐ ரைட் ஹியர் ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் பாஸ்புக். ஆஸ் பர் பாஸ்புக். ஸோ நீங்கள் இந்த ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் பாஸ்புக்கில் நீங்கள் மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் எழுதவே வேண்டியதில்லை. ஜஸ்ட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் அண்ட் டூ திஸ். இதில் என்ன பண்ண போகிறீங்க, ப்ளஸ் பண்ண போகிறீங்க. தட் இஸ் ஆட். So I am going to only tell you this thing. So we are going to add this. Why we are adding it? நம்ம புக்குக்கு போகணும். நம்ம கேஷ் புக் இஸ் மை டார்கெட் புக். ஸோ கேஷ் புக்கில் இந்த 1000 ருபீஸை நான் ரெசிப்டாக பேங்க்ல போட்டதாக என்ட்ரி பண்ணலை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 1000 ருபீஸ் இன்னுமே எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு கடனில். ஸோ கடனோட கடனை கூட்டி விட்டேன். கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் out of the checks issued, 85,000 checks amounting 50,000 were presented for payment. Now again you understand the cash book. Check issue பண்ண உடனே நம்ம எந்த சைட்ல எழுதுவோம், இந்த சைட்ல எழுதுவோம். செக் இஷ்யூ கிரெடிட் சைட்ல எழுதுவோம். திஸ் இஸ் மை பேமெண்ட் சைட். இந்த சைடு எழுத எழுத என்ன ஆகும், என்னுடைய கடன் கூடும். எழுதாம இருந்தேன்னா கடன் குறையும். ஏன்னா நான் பேமெண்ட் பண்ணுறேன், யாருக்காவது ஒரு செக்கை கொடுக்குறேன், அல்லது கொடுத்துட்டு எழுதாமல் இருக்கேன், அப்பயும் கடன் குறையும். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த சைடு நான் என்ன பண்ணுறேன், செக்கை எழுதிட்டேன். எழுதி என்னுடைய கஸ்டமர் கையில் கொடுத்துட்டேன். சாரி, என்னுடைய சப்ளையர் கையில் கொடுத்துட்டேன். அவர் வாங்கிட்டு போயிட்டு அது பேங்க்குக்கு கொண்டு போக அவருக்கு டைம் இல்லை, அவருடைய அக்கௌண்டன்ட் அனுப்ப டைம் இல்லை. 85,000க்கு 2 பேருக்கு செக்கு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆளுக்கு 50,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்தேன். அவர் போயிட்டாரு பேங்க்குக்கு, போயிட்டு என்னுடைய பணத்தை எடுத்துட்டார். ஆனால் இன்னொரு ஆளுக்கு நான் 35,000க்கு செக்கு கொடுத்தேன். ஓகே, 50,000 ஒருத்தருக்கு கொடுத்துருக்கேன். இன்னொரு ஆளுக்கு 35,000க்கு ஒரு செக்கு கொடுத்தேன். அவர் என்ன பண்ணல, பேங்க்குக்கே போகல. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், 35,000 ரூபாய் நான் 50,000 ரூபாய் கடனை ஏற்றியிருந்தேன். பேங்க்கும் கொடுத்துருச்சு. ஸோ பேங்க்கும் கடனை ஏற்றிருச்சு. ஸோ தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் எனி ரீகன்சிலியேஷன். ஆனால் நான் 35,000 கடன் கொடுத்ததாக இங்கே எழுதிட்டேன் ஒரு சப்ளையருக்கு. அந்த ஆள் என்ன பண்ணல, பேங்க்குக்கு போகவில்லை. ஸோ ஹி டிட் நாட் present the check. He did not take the check to the bank. So I have written here
You take it as I have paid two suppliers. One supplier, one check for 50,000, another supplier for 35,000. So the supplier A has received 50,000 check. He has gone to bank and took the money. So I also put it as a increase in my loan, and bank also put it as an increase in loan. So no need of any reconciliation. But I gave a check to other person, suppose B. That the supplier, he did not present the check in the bank. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, செக் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. He kept it in his office. He forgot to take it to the bank and take the payment. So bank has not made the payment. Bank payment பண்ணாதான் it will increase my loan. Okay, only when it makes the payment. But what I do, the moment I issue check, I write B's account 35,000. I increased my loan. So you have increased your loan. So you have to write it in the reconciliation as, because your target book is cash book. Remember the target book every time. So what I did, I have increased my loan amount. So you also increase it to arrive at the cash book balance. Done. Hope it's clear to all of you. A check for 10,000 received, entered in cash book, but not sent to bank. What I did, again I'll go with the cash book. I have received a check from my customer, and I entered here also. See here, I wrote here check number 501. I have received 10,000 rupees. அப்போ நான் எழுதின உடனே என்ன பண்ணுவேன், immediately this will go to the bank, this amount will go to the bank will reduce my overdraft, because here I reduced my overdraft. I have brought my overdraft less, decreased. So the moment it goes to bank will also decrease. But what happened, I wrote it in the cash book, the accountant has forgotten, he kept it in the drawer itself. He didn't took it to the bank. So how the bank will reduce my loan? In bank, my loan is increased. But what I did in my cash book, I reduced the loan amount. So what is my target book? My target book is again cash book. What I did, I have to do the same thing. Then only I can reach my balance. Okay. So what I did, I have reduced. So I'm putting a minus sign. So the balance will be reduced. I feel that I am not having a loan of 10,000 rupees. My loan has come down by 10,000 rupees. I hope it's clear up to point number 4. If anybody having any query or clarification regarding these questions, please don't hesitate to write in the comment box. I am happy to answer your queries, so that you clear your doubts then and there, so that it will be easier for you to proceed with next questions. Okay. And again, I wanted to stress on that, if you have not yet subscribed to my channel, please do subscribe this time and share it with your friends and relatives who are all interested in these type of educational videos, and especially to your friends who are doing class 11 or 12 or your CA foundation. Okay. And do not forget to give a thumbs up also if you like my videos, please. Okay, now moving on to the next number. Checks worth 50,000 had been sent to bank for collection. So now what I did, I have sent 3 checks, 35,000, 10,000 and 5,000 to bank. See here, again I have sent 3 checks. In my cash book, what I did, I wrote all the 3 checks. So check number 1, 35,000, check number 2, 10,000, and check number 3, 5,000.
What I did, I wrote this 5,000, I wrote this 10,000, and I wrote 35,000. Take it like that. I have issued 3 checks. Okay? You assume that 3 checks have been issued. All the checks were sent to bank this time. This check got cleared by bank. So there is no need of any reconciliation. This check got collected before 31st March. I had sent it to the bank for collection, and the bank collected and credited my account. So there is no loan against this check. Now what happened to this check? This check also is sent on the same date, but till 31st March, the bank could not get the money. Till the bank is getting the money, it is not going to reduce my loan. சரியா? பட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், என் புக்கில் என்ட்ரி பண்ண உடனே ஐ ஹாவ் ரெடியூஸ்ட் மை லோன் அமௌண்ட். நான் என்னுடைய லோன் அமௌண்ட்டை குறைச்சிட்டேன். ஸோ எவ்வளவுக்கு நான் குறைச்சிட்டேன் லோன் அமௌண்ட்டை? 10,000 ஒரு செக்கு, 5,000 ஒரு செக்கு. 2 செக்குமே பேங்க்ல 10th and 12th ஏப்ரல்ல தான் கிளியர் ஆகுது. டில் 31st மார்ச் கிளியர் ஆகலை. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், மை டார்கெட் புக் இஸ் அகெயின் கேஷ் புக். ஸோ ஐ ஹாவ் ரெடியூஸ்ட் மை லோன் as if that I have deposited this amount. So you should also subtract this 25,000. Okay, you have to write it in the less column, this 25,000. Sorry, 15,000. Very sorry. 15,000. 10,000 and 5,000. So I have reduced my loan by 15,000 in my books. So that's what we are going to do. Now what happened again? Now the bank has made a direct payment. So now we have asked the bank to make some payment. You can understand like that. You can assume like that. Bank is making the payment. Immediately what the bank will do? It will debit my account. So my loan increased in bank by 1,500. Bank has increased my loan. Okay. But this is not recorded in cash book. Cash book என்ன பண்ணி இருந்திருக்கணும்? I should have recorded on the credit side. இந்த சைடு ரெக்கார்ட் பண்ணாதான் என்னுடைய லோன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் இந்த சைடு ரெக்கார்டு பண்ணவில்லை என்றால் என்னுடைய லோன் என்ன இருக்கு, அந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கு. So you have to put it as less. This is also a minus item. These two will be minus item. This will not appear. And this is again, we have reduced the loan amount because we were not knowing that the amount is paid by bank. Again, interest on overdraft. Bank has again charged me, debited me with 4,000 rupees. They have charged the interest on overdraft. So they have increased my loan amount. Again, this is not known to me. In my cash book, not recorded on this side. So, because it is not known to me, so I have reduced my loan by 4,000 rupees. When I know, I will do it. Till now, I do not know. Till 31st March, I do not know that the bank has charged 4,000 rupees. So it was not recorded in the cash book, which is my target book. It is cash book. So to arrive to the cash book balance, what the cash book has done, it has not recorded. When it has not recorded, it has not increased the loan by 4,000. It has reduced. So I have put the mark of sign. Then bank charges entered twice in cash book. See here. In the cash book, what they did on the credit side, payment side, we are making the charges on the credit side only. I wrote for 2 times. But bank will only increase my loan by 1,200, not 200. So this by mistake,
I have increased my loan. Okay. So what I did, I have increased my loan by 200 by mistake. So you have to add because you are going to reach your correct balance. Whereas insurance charges 175 directly paid by bank. Like this 1500 also was the direct payment, like that payment made directly by bank. So they have increased my loan account. I do not know. So I have not increased. So this will come as minus. Now the last one is the credit side of the cash book column. See here, cash book, credit side. I repeatedly told you the moment you write anything on the credit side, you are increasing your loan amount. If you are not writing, you are decreasing your loan amount. And if you are missing out any item, you are decreasing your loan amount. When totaling, you are not totaling one item. Suppose you are totaling, the total comes, actual total is 20,000, but you are totaling it as, for example, you are totaling it as 15,000. So, you wrote the payment for 5,000 rupees, but you forgot to add this item on the credit side. You forgot to add or you don't write, you will reduce your loan amount. If you write, you will increase your loan amount. I hope it's clear again. So you are going to subtract, decrease your loan amount so that you arrive at the correct balance of your this thing. Okay. So now let us see the bank reconciliation for time saving. I have written already everything. Balance as per passbook overdraft is 62,500. Think some mistake has happened. Okay. Okay, 62,500. Balance as per passbook is, let me correct this. Okay. Passbook balance 62,500 and direct deposit into bank not recorded in cash book. Okay, they have reduced my, because one customer came and he deposited the amount and bank reduced my loan, decreased my loan. I do not know. So in my book, the balance is, the loan is increased by 1,000 rupees. Check issued, not presented. The moment I issued the check, I have increased my loan amount, but it is not presented. So bank has not increased my loan, but I have increased, so I have added it. Again, bank charges I wrote twice, so I have added it. So the total comes to overdraft 98,700. Then check entered in cash book, not sent to bank. I have entered on the debit side, receipt side, as if that I have sent the check to the bank. But actually it is not sent to the bank. So I have reduced, in cash book I have reduced the amount of 10,000. Again, direct check sent for collection, not credited by bank. The moment I sent the check, I reduced my loan amount. But the bank has not reduced it because it has not collected it. So I have put it on the reduced side, decreased side. Direct payment by bank. Bank has made a direct payment. I do not know. So I did not write it as my payment. So I have not increased my loan. On the other words, I have decreased my loan amount. Interest on overdraft again, bank charged 4,000 rupees. Bank has increased my loan. I do not know. So, in other words, I have decreased my, because I didn't write on the credit side of my cash column, sorry, bank column in the cash book. So it is, my amount is, loan amount is reduced by 4,000 rupees. Again, a direct payment of insurance premium 175, not recorded in cash book. And the last mistake what we did,
is on the credit side. When we were totaling our books, we have totaled less. Under cost means totaling. Under cost means we கம்மியாக டோட்டல் போட்டுட்டோம். ஆக்சுவலாக 5000 ரூபாய் எழுதியிருக்கோம் பேமெண்ட்டு. பட் டோட்டல் போடும்போது we have made a mistake. We have not taken the payment 5,000 more. We have ignored. You can take it like that also. We have ignored one payment of 5,000 rupees. அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், நம்முடைய on the other words நம்முடைய loan amount decrease பண்ணியிருக்கோம். So the total comes to 35,675. See here, total overdraft is 98,700, and whatever we have reduced is 35. So still 63 balance is there. So the overdraft is more than the reduced amount. So the balancing figure is also overdraft as per cash book. Hope it is clear to all of you. One more time, my request is, please, if you like my videos, like my videos, please give a thumbs up and share with your friends. And if you have not yet subscribed, please subscribe. Thank you for watching.